Guys, nakapagpahinga na tayo and nakapag-bihis. Now we are about to go out to grab some dinner. Let's go! It's foggy outside, by the way. Okay, baba na ulit tayo. Napakaganda talaga ng hotel na to. Tada! Look how foggy! Now we are out and about! Again! Again, and we are going to take the mountains to free. dinner. Yeah. Woohoo! Look at that! It's foggy again! We are you. So, dito na tayo ngayon sa labas. Eh, naglalakad tayo papunta sa restaurant, which is the Central Restaurant in front of the lake here in Sapa. Look. Nice. Nice. There's also a church here, a Catholic church. Look guys, ang daming kainan dito. Nice, right? Sapa is really a beautiful place to be in. Ganda. Ang daming cafe dito. Kong Cafe. shopping 一定要揾埋我對方起來，兩三人。You're going there? Hi. There's the lake. Oh my god. Let's get to the lake. Okay. Take me to the lake where all the poets went to die. I don't belong. ฝั่งนู้นก็ไม่ดอกไม้ถ่ายด้วยนะ
What? Come back. Come back. What? Now you look into this direction. You see the red sign? Mishi, 你爱我，我爱你，米西冰鲜甜蜜蜜。I love you, you love me, Mishi ice cream and tea. Now we go We can go down, yeah. Take me to the lake where all the poets went to die. I don't belong. Dalhin mo nga rin yung DJI ko. Mag-video ka. Di ba? Ganda mo, guys. Do you still remember which restaurant we need to go to? Central. And this is where? Central. Trong giai đoạn 2020-2015, There. bình quân của xã Bồng An đạt 65 triệu đồng một người một năm. Xã Bồng An đang tích cực vận động người dân. Guys, look at the lake. And there's a Mishi. Look. Look, Mishi. Hello. So tapos namin mag-picture dito sa the lake. It's called the Hanoi Gapgoda Troy. I don't know what that means, pero yan yung tawag sa lake na to. Now, let's go to the Central Restaurant and have some dinner. My God, it's beautiful. I wish this will be a cherry blossom tree. It's good, no? But they look quite dead, to be honest. Oh, this is a great photo spot as well. You stand there. Come on, just stand there. You. Still? There. No, here. No. There. Ah, The stair. Nandito lang yung restaurant na kakainan natin, which is the Central Restaurant. I think it's under the Legacy Hotel. Kita nyo na ba, guys? Here, Central Restaurant. Look how beautiful the lake. So there. Kita na natin yung Central Restaurant, doon tayo kakain. So, akit na tayo. There. So, we just need to use the pedestrian. Okay, let's go. Come. We're here. Central Restaurant. Let's take a photo first. Let's go. Are they open? Let's see. Are they open? Yeah, they are open. Xin chào. Are you open? Two. Is it available up? No.
No. Ah, coffee. Yeah. Oh, look at the Raimon. Thank you. We have the Raymond and Pikachu outside. We're here at Central Restaurant. Then fresh watermelon, juice, and smoothies. Our food finally arrived. Here, salad, well-done steak, mashed potato, and also fresh watermelon juice. So yeah guys, dumating na yung food natin. It's here. We have a well-done steak with a side of mashed potato and salad. We also have freshly squeezed watermelon. Now, it's time for dinner. Oh, ang lambot ng steak. It's very tender. Let's taste. Very tender. Nice. Masarap din siya i-dip sa gravy. The gravy is flavorful. Sarap. The gravy. I tried already. Very yummy. Now the salad. Mashed potato. Can I taste one? Sure. It's good. Yep. Tapos na tayong kumain dito sa Central Restaurant. Now, let's go back to our hotel kasi we will gonna have a pampering session for tonight. Yeah. Tapos, ano to? Pizza. My God, it's cold. Super duper cold.
Also, share ko lang pala guys, no? Kanina kasi sa cable car, pababa natin. 我所有很大触动，让它太阳沉淀，快爱的让我让它在好梦。 So again guys, share ko lang no. Kasi kanina pagbaba natin from Fancy Pan, may mga nakasabay tayong Pilipino sa loob ng cable car. And sa mga Pilipino na magta-travel, we need to be mindful of our attitude. Kasi nasa ibang bansa tayo. Huwag natin dalhin yung squammy na pag-uugali. Dahil isang grupo sila, napakaingay. As in, sobrang ingay nila, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Na hindi nila napapansin yung ibang tao sa paligid nila, especially foreigners na pinagtitinginan na sila. Ako nga nagsuot na lang ako ng ng AirPods sa tenga ko eh. Nagpatugtog na lang ako kaysa mainis. So, sa mga Pilipino magta-travel dyan abroad, kahit saan bansa kayo pumunta, huwag natin dalhin yung pagiging squammy natin. Matuto tayong lumugar, lalo na pag nasa ibang bansa. Let's have at least a little bit of decency and good etiquette. Basic lang yun. Diba? It will not gonna cost you anything at hindi mahirap gawin yun. So yun lang naman. Ito, ang ganda na ulit dito. Diba? Ang daming kainan. Oh my God! Diba? Ang ganda oh. Woohoo! Bottles. He's freezing his bottles. Ganda guys oh, diba? Welcome! Oh, ang gandang photo spot to. Tignan nyo. This is a good photo spot. Diba? Ang ganda. It's foggy now. Foggy, foggy. Ganda oh. Nag-zero visibility na ulit. Let's cross there. Yeah. Ganda oh. Diba? What do you reckon, Eden? Well, I'm still fast. Ay! I so love the winter season. Super duper love. Come on. Okay. Look guys, ang ganda oh. Wow. Grabe, naninigas na yung kamay ko. Yung gloves nasa bag. Ayoko nang kunin. Tiisin na natin hanggang hotel. Again, nasa loob na naman tayo ng freezer na naka-max ang electric fan.
Look guys! May nakikita ba kayo? Ouch! Sobrang lamig. Ang ganda oh. Bay na? Ay, bay na? Nakamalan ko yung yung okay. Like, Ang lamig. Close na ulit yung pores natin, guys. này tôi làm công nghệ nước ngoài bảy để ngoài ra ở nước ngoài làm tốt công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ta tại các nước tiếp tục đoàn Oh, you kết can look at the và đảm bảo quyền Of course, before we cross, người ta. look at the church here, guys. Diba? Ang ganda oh. Bongga. Beautiful. Nice. Hello. Hi. Hello. Now let's cross. What's your cars? No, the little one dancing. I can't read full body. That's why. Can you see the hog? And look at the globe. It's beautiful. Come on. Come. Let's have a photo picture here. Here, come on. So guys, what are you waiting for? Visit Sapa now during winter. Winter runs from December till February, so you have up until next month to experience this kind of weather. And how cold do we have it now? Tonight is 5 degrees And the bell says yes. and it feels like 1 degree. trụ cột hợp hoặc hải lượng việc thôn luôn xí xí Ito na yung Sun Plaza. khoảng 12 Ito na yung Sun Plaza, guys. Nam ngay sau này 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam Sun Plaza. có mối quan hệ hai bên Việt Nam đây chuyến thăm So, turn right na tayo dito kasi andito sa loob yung hotel natin. và nhân dân hai nước sự đồng hành trong chiến lược mục tiêu phát Sun triển Plaza. cũng như con đường Oh, you stand here, come on. sự sẵn sàng của Sun Plaza. đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước. So, turn right na tayo, guys. Một phần lãnh đạo với việc bầu của Việt Nam và hoan nghênh việc đại hội tái khẳng định định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Australia đã trình Cross. trước mà phải bước ra thì và hai bên xa cũng mong muốn chính sách của bản thân này để chúng ta sẽ được hoàn thiện. Australia sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo thông qua các hoạt động hợp tác nhất từ chiến lược số tới giáo dục và đến với hiện tại. Look at my hair. My messy hair. Welcome to Winter Wonderland. Winter Wonderland. Nagkuna ulit tayo.
Nandito ate. I'll try to check it there. Tignan niyo yung ano, pagdating doon sa kanto, yun na yung paliko sa hotel natin. Super fog. Ito yung Sun Plaza. The left coffee. Right. And it's beautiful. Tabi na tayo. Tignan nyo guys, oh, ang foggy sa nilikuan natin. Ewan ko kung nabibigyan ng justice, pero in reality, super fog niya. Pero ba't sa camera, lumilinaw? Tadan! Careful. Nanunuyo na yung labi ko. Hello. So what can you say about the weather? Thank you. They offer massage again. Mukha ba ako naghahanap ng massage? Charot. Charot lang guys. Ang dilim na oh. Thank you. Bye-bye. Diba? Nasa Silent Hill na tayo guys. Do you guys play Silent Hill? Oh, yeah. Ganito yun. Foggy, spooky, and dark. Oh, an old movie, The Fog. The fog. We're getting closer. Yung Lado Stay, Viet Trekking, at saka yung hotel namin na Aliana Boutique, they're close to each other. I know, I've been You should get commission from them. This is not sponsored, okay? So if you see that, tell them to pay you. Hashtag not sponsored. Pero yun na nga guys, yung Lado Hotel, Viet Trekking, and Aliana Hotel are close to each other. Tabi-tabi lang sila. So all good. Oh, I didn't notice that this is a canal. Yeah, it is. We have a Juville Sapa Hotel as well here. Di ba guys, oh? Kita nyo yan? Zero. So Foggy. next year you will have many more hotels here. Now I need to fart. I told you I need to use the toilet. Okay. Let it out, baby. No, not here. No, not this way. I need to fart first.
Or else they will, So it's good. Otherwise, when she was massage. or else they will, when they do the massage, they will see some shit on my back. Huh. Okay guys, ito na yung Lado Stay. This is the Lado Stay. And this is the Viet Trekking. Now we go up to our hotel, which is Aliana. Tingnan naman yung paakyat guys kung gaano kadilim. Pero sa camera, nabibigyan ng liwanag. How unfair. In reality, super dark. My God. Ah, Oh, spooky. it is spooky. Ayun na yung Aliana. And here you're non-sponsoring. Hmm. Catching our breath. Getting there. Fight. Fight. Ito na yung hotel natin. Say, It was just saying. say hi to Aliana. Tapos tapat niya lang yung Viet Trekking, di ba? Oh. Tapos ito yung hotel natin. Aliana. Pasok na tayo. Ako'y hingal na. Whew. Ah. Hingal na po ang first ha. Xin chào. That's just the elevator guys. Finally guys, we made it back. Finally guys, nakalabas na tayo. I mean, nakabalik na tayo ng hotel. So, kailangan din natin uminom ng tubig. Diba? Zero visibility outside. So yan. Let's just rest for a while and then let's do some pampering later. Alright guys, so tapos na tayo mag-pamper, nakapag-facial na tayo and massage. So ang ginawa lang natin for today is umakyat tayo ng Fancy Pan, the highest peak here, or the highest peak in Indochina. And then pagbaba natin, nag-Starbucks lang tayo sa Sun Plaza, bumalik ng hotel at pahinga, and then lumabas ulit to have dinner sa Central Plaza. Then after ng dinner natin, bumalik na tayo ng hotel to get pampered. Now, nakapag-freshen up na tayo, tapos na rin tayo mag-shower. I-end ko na itong vlog na to, magpapahinga na tayo. So, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video ito. I'll see you guys on my next vlog, and maraming salamat sa pagsuporta. Bye for now!